So last time, chapter 2, we have discussed the summarization and presentation of scientific data. So before we proceed with chapter 3, let's review first the chapter 2. Okay, I hope pinanood niyo kasi nag-asynchronous tayo dahil accreditation last week. Actually, this week accreditation pa rin, pero hindi na gaano pressured at mabigat or madaming trabaho for this week. Okay, yung last week talaga ay umuwi kami yung mga 11 p.m., 10 p.m., 1 a.m., ganun umuwi. Anyway, ito ang magpapaliwanag, di ba? Anyway, so let's talk about first chapter 2. Okay, so chapter 2 is all about the presentation and summarization of scientific data. So we have 3 different methods in presenting a data. Okay, and dahil may chapter 2 because ano yung proper way to present data? Ano yung proper way to present results? Diba? Siyempre, kasama yun ng discussion ng isang paper, di ba? Yung mga pagpe-present ng data. Hindi naman pwede na yung raw data yung present. Okay, so in chapter 2 ang pinag-aralan, okay, yung kung paano ayusin yung mga data, i-arrange, i-summarize, at the same time kung paano i-present. Okay, and we have 3 different methods. We have the textual, graphical, tabular, and graphical. Okay, so textual presentation is for all. Okay, so maaaring wala kang graph, maaaring wala kang table, pero always meron kang textual. Maaaring meron kang table, pero meron pa rin siyang textual. Maaaring meron kang graph, meron pa rin siyang textual. Okay, so textual is actually the discussion, diba? Or the explanation, diba, of the actual response. Okay, so that's the first method, the textual presentation. And parang yun yung nagdadala talaga, di ba? Yung writing, yung discussion, explanation, di ba? Ng result. Okay, so next method is the tabular presentation, di ba? Rows and columns. Pero dapat, syempre, sinummarize mo muna yung mga data. Okay, mas gagamitin ang tabular presentation sa mga statistical results. Kapag gagamit na tayo ng statistical table, kapag pupunta na tayo sa inferential statistics, for example, yung ANOVA table, ano kami yung ANOVA table? Diba? So, paano gawin yung ANOVA table? So, kaya, pinag-aralan natin yung tabular presentation. Okay? Siyempre, ang kailangan doon, kung ano lang dapat yung pwede mong ilagay sa isang table. So, ang disadvantage ng isang table or statistical table is that probably kapag babasahin ng reader, madami siyang makikita, di ba? Kasi puro numbers pa rin. Kahit naka-table pa yan, kahit naka-organize yan, puro numbers pa rin yung makikita. Di ba? So, minsan naman, table lang talaga yung option. But what if meron tayong ibang option? Di ba? So, doon papasok si graphical. Diba? Graphical, gumagamit siya ng mga shapes to present the result visually. Diba? Unang tingin mo pa lang, makikita mo na agad kung sino yung pinakamalaki, pinakamaliit, ano yung trend, diba? Ano yung shape. Diba? Kasi graphical. Diba? Virtual kasi. Or virtual kasi yung presentation ng result or ng data. Okay, so that's the advantage of graphical. Okay, so we have different ways to present data using graphical, and I think you are familiar with them. We have the bar graph, pie graph, line graph, scatter plot, histogram, and box and whiskers. Okay, and there are a lot of other graphs na nag-exist. Okay? Pero hindi na natin sila pag-aaralan kasi hindi na related sa Biostat. Okay? Yung mga nasa video, nasa module natin, those are the basics. Okay? So, ang purpose nun
Di ba, certain pag-aralan namin yung elementary, yung high school, yung mga graphs. But, alam niyo ba kung kailan sila gagamitin? Di ba? Kung alam niyo kung kailan sila gagamitin, alam niyo ba kung paano niyo sila explain? Di ba? So, yun yung purpose ko last time. Or yun yung purpose, bakit meron tayong chapter 2. Okay? Sana, after nyo panoorin yung chapter 2, you have natutunan nyo kung paano pumili ng appropriate graph. At the same time, kung paano nyo describe, diba, or discuss yung graph na yun. Okay? So, let's discuss them one by one. Okay? No doubt. Let's discuss them one by one. So, we have the bar graph. So, kapag ang data natin, so, sige, unang technique dyan, paano kami mamili ng graph is that kailangan mo munang alamin kung ano yung data mo. Diba? Is it categorical? Is it continuous? Okay? So, kapag categorical yung data, so ano nga ba yung categorical? Ito yung mga data na into categories, yung mga qualitative data. Diba? For example, sex. We have the male category, female category. Yung weight, hindi siya categorical kasi hindi mo naman pwedeng sabihin na 61.2 category, 61.5 category. Paano yung 61.3, di ba? So, infinite remaining, hindi yung categorical. So, kung yung mga data mo ay categories, so, yun ay masabi natin categorical variable. Ngayon, kapag categorical variable ang mga data mo, or categorical yung mga data mo, ang pwede mo nang gamitin ay bar graph or pie graph. Okay? So, bar graph or pie graph lang ang pwede mo gamitin. Okay? And bar graph and pie graph are interchangeable or convertible. Ibig sabihin, kung naka-bar yan, pwede mo siyang i-convert into pie graph. Kung naka-pie yan, pwede mo siyang i-convert into bar. Okay? And let's start with bar graph. So, bar graph, gumagamit siya ng mga bars to present the actual frequency or the count of the categories. Okay? So, yun yung difference. So, sa bar graph, ang pinapresent natin is yung actual count or frequency of the categories. Okay? So, for example, ilan yung lalaki, ilan yung babae. Diba? So, actual count, bilang. Okay? Bar graph. At we have different kinds of bar graph. Diba? Ang dami. So, we have the horizontal, vertical. Horizontal, vertical kapag 2 to 7 categories. Kapag 8 or more, horizontal na siya. Okay? We have also the clustered bar graph. Clustered bar graph, ginagamit siya kapag meron kang 2 grouping category. Ibig sabihin, meron kang main category, meron kang main categories, or meron kang mga iba't ibang categories sa main category. Tapos, for each category sa main, meron pa silang sub-categories. Okay? Kaya clustered bar graph. So, nakagrupo yung mga bars. Okay? Alternative for clustered bar graph is stack bar graph. Okay? Pinagpatong-patong lang. Clustered and stack are the same. Ang kaibahan lang ay pinagpatong-patong ng stack bar graph. Okay? Now, we have also the 100% stack bar graph. Okay? So, isa siyang bar, but we present percentage. Okay? Yung data natin doon ay percentage or nagrepresent tayo ng percentage. Hindi yung actual count. Ngayon, okay? So, ano nga ba yung kaibahan ng 100% stock bar graph sa iba pang mga bar graphs? So, yung 100% stock bar graph, from the word 100%, nagpe-present tayo ng percentage. Okay? So, the difference is, sa actual count, pinapresent yung actual bilang. Di ba? Normal, diretso. Sa percentage, pinapresent ang mga iba't ibang parts ng categories when comparing to the whole. Okay? So, ilan yung parte ng isang category sa kabuuan. Kaya kapag nag-discuss tayo, 35% of the total number of respondents. Okay? Ganoon siya, meron siyang of the total number of respondents. So, kapag percentage, ganun yung
dapat na pag-discuss, palagi natin ko na compare sa whole. Okay? So, ang mas maganda, kapag ginagamit yung 100% stock paragraph, kapag meron tayong dalawang grouping category, what if isang categorical variable lang? So, doon papasok si pie graph. Okay? Si pie graph naman, same with 100%, nagpe-present siya ng percentage. Okay? Kaya kung mapapasin nyo, ilan yung part ng isang category or ilan yung gaano kalaki yung slice ng isang category when comparing to the whole. So yung una nila doon is yung whole circle. Okay? So yung mga slices, yun yung mga individual categories. Okay? So when we explain, we always compare to the whole. Okay? So bar graph and circle graph are used for describing them, are used for presenting categorical data. Okay, so what if hindi siya categorical? For example, age, weight, height. Okay, what if continuous siya or discrete? Okay, so meron tayong line graph, scatter plot, histogram, and box and whiskers. Diba? Kapag when we want to establish or assess the relationship of two continuous variables, so we should use the scatter plot. Okay? So, tinitignan doon kung merong relationship yung dalawang variable. Okay? So, nakascattered yung mga dots, tinitignan kung bumubuo siya ng line or hindi. Okay? Kung bumuo siya ng line, the next thing we need to establish is that kung ano yung direction ng line. Okay? So, basta meron kang dalawang continuous variable. So, what if tatlo? So, hindi mo pwedeng gamitin yung, or wala kang pwedeng kunin, or hindi mo naman pwedeng i-establish ng sabay-sabay yung relationship ng tatlong variables. Okay? Sino ba naman gusto ng tatlo, di ba? Dapat dalawa lang. Okay? Ang pwede mong gawin noon ay paglalaban-labanin mo into two yung tatlo. Okay? For example, A versus B, A versus C, B versus C. Okay? Pero yung sabay-sabay na kukunin mo yung relationship ng tatlo, hindi mo. Bawal lang tatlong sabay-sabay. Okay? Anyway, so what if naman you want to present the continuous variable over time. Okay? Over time, after a certain unit of time. Okay? For example, every hour, every day, every week, every month, every year. Right? So you will use line graph. So it's used to establish the trends of the continuous data over time. Diba? Tinitignan natin kung tumataas ba habang lumilipas yung oras o bumababa. Diba? So yun yung line graph. Okay? And you can also compare different line graphs in a single figure or single graph. Diba? Pwedeng patong-patong yung mga lines. Iba't ibang data lang sila or yeah, iba't ibang data lang sila. Okay? But if you want to present the continuous variable or a single continuous variable, okay, of course you will use a histogram. For example, gusto kong i-present yung data or yung exam score ng BS Bio 1. Okay? So, hindi ko naman pwedeng gamitin yung bar graph kasi una, hindi naman categorical yung scores. Diba? Raw data yung mga. Diba? Hindi naman pwede yung circle graph. Again, hindi naman categorical. Okay? Hindi pwede yung scatter plot kasi hindi ko naman kinukuha ng relationship. Isa lang siya. Diba? Hindi naman pwede yung line graph, hindi naman nagbabago over time yung mga scores. So, doon papasok si histogram. Okay? So, kaso, when we discuss, okay, or assess the histogram, we are actually looking into the shape of the histogram. Shape ang pinag-uusapan. Hindi yung first group, yung bar niya, hindi siya gano'n. Kaya magkakadugtong-dugtong yung mga
bars sa histogram because ang ini-explain natin sa histogram is yung shape niya. Okay? Is it normal distribution? Is it a bell-shaped curve? Okay? Is it symmetrical? Is it skewed to the left or skewed to the right? Okay? Ano yung kanyang peak? Is it mesocortic, leptocortic, or platycortic? Okay? So, kapag histogram, we are explaining the shape, okay, of the distribution of the data. Okay? And we can also compare different histograms. Okay? For example, dalawang, let's say, scores ng lalaki at scores ng babae, pwede sa isang figure, okay? Pwedeng side-by-side histogram. Yung histogram, di ba, nakaganyan siya. Pero kung dalawa, pwede nakaganyan. Okay, mamaya meron akong example. Okay? So, what if tatlo? So, pwede naman patong-patong yung mga histograms. Okay? Meron pang histogram dito, meron pang histogram, meron pang histogram, meron pang histogram. Kaso, dahil patong-patong yan, di ba? Pangit, di ba? At saka, hindi mo makikita siguro yung nasa likod. Diba? Kasi patong-patong na yung mga histograms. But it's possible. So the alternative for that is the box and whiskers plot. Okay, it's just the same explanation, same idea with the histogram. The box and whiskers also, we explain the distribution of the data. Mahirap lang siyang imagine the actual shape, diba, of the distribution, but still we are presenting the distribution of continuous variables sa box and whiskers. At pwede siya kahit madami pang mga iba't ibang box and whiskers. Okay? Unlike sa histogram, kung patong-patong na, hindi mo makikita yung iba. Sa box and whiskers, madali siyang i-position. Diba? Hindi sila dikit-dikit. Okay? Naintindihan ba? So that is the chapter 2. Okay, that is the chapter 2. That is the summary, brief summary of the chapter 2. Okay, sino ang may tanong? Naintindihan niyo ba, guys? Naintindihan niyo ba? Apa. Yes po. Okay. Yes, sir. Okay. So that is the review of the chapter 2, diba? Pero sana pinanood nyo. Pero mukhang hindi nyo pinanood. Okay. Anyway, sino ang may tanong sa chapter 2 before we proceed? Sino ang may tanong sa chapter 2 before we proceed? Okay. Moving on. Wala. So next. We have the chapter 3. Okay. Descriptive statistical tools in data analysis. Okay. So balik tayo sa chapter 1. Yung last topic sa chapter 1, di ba? We have the divisions of statistics. We have the descriptive and inferential. So yung mga statistical tools are divided into two. We have the descriptive, which is this chapter, and we also have the inferential. Okay, kasi madami yung inferential types. Okay, so today we will focus on the descriptive statistical tools in data analysis. Okay, so our purpose here, diba, is to describe lang. Okay, wala tayong kailangan patunayan, wala tayong kailangan i-conclude. Okay, wala tayong kailangan i-predict. Okay, we just, in our discussion, or when you discuss a result, so using descriptive statistical tools, you only describe, okay, the result. Okay, kasi descriptive statistical tools. So the following are the different tools under the descriptive. So we have the frequency, percentage, mean, median, mode, range, and standard deviation. Don't worry, hindi natin pag-aaralan kung paano sila iso. Hindi natin gagawin. Kasi pinag-aralan nyo na yun sa high school, sa senior high, at sa MMW, diba? Sa data management part. Diba? So, hindi na natin aalamin kung paano i-solve si mean, median, mode, and standard deviation, etc.
So today, ang purpose natin is to how to select them, okay? How to use them, and how to explain them. Okay? When we use them, how to explain them, how to discuss them. Okay? So let's start. I think the first two is the frequency count and percentage distribution. I think nasabi ko kanina, diba? Sa brief summary na chapter 2. So frequency count, we are presenting or we are describing the actual number or the actual count of each category. Okay? So ginagamit si frequency at si percentage kapag yung variable natin ay categorical variable. Okay? Same with kanina sa bar graph and circle graph. Kapag categorical variable yung ating data, we will use the frequency and or percentage. Okay? Now, what's their difference? Frequency, ang pinapresent natin, yung actual count ng individual category. Okay? Lahat ng categories, dapat meron silang actual count. Lahat meron silang frequency. Okay? Sa percentage, yung percent naman nila. Okay? Kailangan individual category, meron silang percentage. Okay? So, again, ulitin ko lang, paano sila i-discuss? So, sa frequency, we discuss them ng diretso. Diba? Kung ano yung bilang ng isa, kung ano yung bilang ng isang category, yun yung lalabas sa discussion mo. Diba? Ganun siya. For example, there are 235 male respondents in the study. Diba? While percentage, again, kailangan mo kino-compare siya sa pool. Okay? 57% of the total number of respondents are female. Okay? So, it's just the same, guys. Okay? It's the same with kanina sa mga sinabi ko. Okay? Pero tatandaan na ginagamit ang percentage and frequency. Kapag ang variable natin ay categorical. Okay? Naintindihan ba? Naintindihan ba? Yes po. Okay. So for example, SOP's statement of the problem, how may the number of students be described in terms of their sex, course, and year level? So in the future, kapag gusto na kayo, gagawa kayo ng SOP. So kapag what if ganito yung SOP natin, ano yung statistical tool na gagamitin? So kapag ganito siya, frequency and percentage. Why? Because our variable or our variables are categorical. Sex is categorical, course is categorical, year level is also categorical. Right? So frequency and or percentage. Another, how may the gender of COVID-19 positive patients in a hospital be described? So gender is a categorical variable. Okay? So, and the rest also are different categories or different categorical variables. So we will use frequency and or percentage. Okay? Actual example. Ito naman, meron silang result, statistical table. Diba? This is an example of a statistical table kapag yung result natin, or gumamit tayo ng frequency and or percentage. So for example, having the sex of respondents, we describe. So sa isang statistical table, sir, paano kami pipili? Frequency or percentage? Pwedeng frequency lang, pwedeng percentage lang, pwedeng yung dalawa. Okay? Pwedeng yung dalawa, guys. Mas maganda yung dalawa. Kasi sa discussion mo, makikita mo, or pwede mong ma-explain ng mas madami or mas broad yung discussion mo or yung explanation mo kapag meron kang frequency at meron kang percentage. Right? Parang 2-in-1 siya. Okay? Dito pinakita ko lang yung kung paano mag-convert. This is just this is not part of the statistical table. Pinakikita ko lang kung paano siya mag-convert from frequency to percentage. So, frequency to percentage. So, paano nga ba siya? So, ang gagawin mo lang ay i-divide yung individual frequency to the total times 100. So, that's the equivalent percentage of that frequency. Okay? Paano siya i-explain? Again, so when we explain the frequency, diretso lang. So, there are 256 male respondents in the study. Diba? Normal, diretso. Okay? While 62.41% of the total number of respondents are female. Okay?
So, kapag ano siya, kino-compare natin siya sa kapag percentage. Okay? Naintindihan? Yes po. Opo. Okay? Yes, sir. Okay, now, kapag naman frequency, kapag what if this is a statistical table, right? What if graphical ang gusto nating i-present? Or ang gusto nating ipakita sa ating paper? Ano yung alternative for the frequency na statistical table? Anong gagamiting graph? Anong gagamiting graph? Bar po. Bar graph. Okay? So to visualize frequency data, so bar graph ang gagawin. Diba? So for example, ito siya. Ito yung map. Another example, what if naman percentage? So we will use pie graph. Diba? Kapag percentage, pie graph siya. Sometimes, kahit mapa-bar or mapa-circle graph yan, or mapa-pie graph, meron siyang frequency, meron siyang percentage. Parang ini-iswan nila. Well, dito, comma tapos yung percentage. Dito din, yung frequency tapos ito, yung percentage. Minsan. Okay? Anyway, another example, how may the perception of students towards no homogeneity be described? Ito naman, so, perception. So ito naman, papakita ko lang kung paano mag-convert from percentage to frequency. Okay? So kanina, di ba, nag-divide muna tayo, then nag-multiply. Then ngayon naman baliktad. Mag-multiply muna tayo, then divide by 100. So the percentage, ang gagawin lang natin ay i-multiply sa total, then divide by 100. Okay? Para makuha natin yung actual frequency. Okay? May tanong ba? Kaya po. Naintindihan ba, guys? Apa. Yes po. Opo. May madali lang naman kasi, basic lang naman. Okay? So, tatandaan, yan, gamitin ang frequency and or percentage kapag categorical yung ating variable. Okay? Kaya kung sa chapter 1 pa lang, hindi mo na nag-gets yung mga diniscuss natin doon. Diba? Kaya nga prerequisite sila, kaya nga preliminaries sila. Diba? Kaya kailangan nyo talagang alamin, intindihin yung mga diniscuss natin. Anyway, moving on. So, I think you are familiar with this. So we have the measures of central tendency. And tatlo lang naman sila. We have the mean, median, and mode. Okay? Now, I have a question. What's the alternative term for the measures of central tendency? Merong isang term, isang word lang siya na alternative from the measures of central tendency. Tingin nyo ano? Ano yung term na yon? Averages po. So, ano? Average po. Okay, so it's average. Okay? Ba't mo alam? Ba't mo alam? Na-discuss po sa senior high po. Okay, anyway, so it's average, guys. It's average. Very good. Okay? Sir, di ba yung average yun yung add mo lahat, then divide kung ilan? That's the mean. Okay? So, akala natin, pag sinabing average, that is the mean, which is not. When we say average, it's either the mean, median, and mode. Okay? Hindi pala na kapag sinabing average, automatic na mean. Okay? Hindi ganon. Pag sinabing average, it's actually either mean, median, and mode. Sir, bakit? Akala natin, mamaya may long explanation. Kapag pumunta tayo. Now, ano nga ba yung measures of central tendency? So, isang number lang siya. Di ba? Under tayo sa descriptive statistics. So, nagdi-describe tayo.
Okay? So, kanina nakafocus tayo sa categorical. Ngayon, focus tayo sa continuous variables. Okay? So, ito yung mga age, height, weight, scores, performance, di ba? Grades, di ba? Number of, yung mga number of. So, those are discrete/spontaneous. Anyway, so ginagamit si measures of central tendency to describe that variable, continuous variable, using a single quantity or single number that describes the whole set of data or the whole variable, okay, representing the center. Okay? So ulit, si measures of central tendency, isang number lang siya na nagdi-describe to the whole set of data representing the center. And why center? Okay? Of course, para lahat nakafocus sa kanya. Diba? So, kunwari, ito yung mga scores, di ba? Bakit ko kukunin yung score ni nandito? Diba? So, nakafocus dapat sa gitna. Okay? So, central tendency. Of course, to avoid bias. Okay? So, we have 3 different measures of central tendency. We have the mean, median, and mode. Okay? So, to visualize, this is just for visualization. Kapag daw normal distribution, equal yung mean median mo. Kapag naman skewed, kapag right skewed, this is right skewed. Yung arrangement ay mode, median, mean. Kapag naman left skewed, yung arrangement, mean, median, mode. Okay? So it's just a visualization. There's no need to mas ano ba? Okay? Now, let's start with the mean. So, kaya akala natin pag sinabing average is the mean because mean is the most commonly used measure of central tendency. So, siya yung pinaka-ginagamit. Okay, si mean. Kaya, pag sinabing average, akala natin si mean, pero hindi. Kasi lang, dahil siya yung pinaka-gamitin among the 3. Okay? And, tama naman, di ba? Palagi yung narinig si mean. Pero hindi nyo palagi narinig si median. Diba? Same time si mode. Okay? Palagi yung talaga si mean. Now, alam niyo naman siguro para sa si mean, so you just add all the data and divide by the number of data. Diba? Ganun lang siya kasimple. So let's talk about the different properties of mean. So una, it may not be an actual observation in the data set. Okay? For example, sinol mo si mean. Tapos, hahanapin mo siya sa data set. Hindi, okay lang na wala. For example, scores nyo sa exam. Nakuhang mean is 35.8. Na wala namang 35.8 sa mga klase mo or sa mga scores nyo. So, it's okay. It may not be an actual observation in the data set. Okay? Another, it can be applied at least interval level. So, at least interval, therefore, interval, and ratio. Okay? Technically, interval and ratio, that those are the continuous data. Right? It can be used in both discrete and continuous. Okay? Ibig sabihin, hindi siya pwede sa nominal at hindi siya pwede sa ordinal. Okay? O nga naman, di ba? Paano mo kukunin yung mean ng sex? Di ba? Paano mo kukunin yung mean ng year level? Hindi pwede, guys. Okay? So, pwede lang siya sa mga continuous. Okay? It is easy to compute because add, then divide. Yan lang. Next, every observation contributes to the value of the mean. Okay? Yung expression dito, hapon, an example. For example, gusto mong malaman yung mean age ng PSA students. So let's say yung mga PSA students ay 6,000. Okay? Around 6,500 something. Okay? So, ang gawin mo ba ay kukunin mo lahat, add mo lahat yung 6,500 na data, then divide mo sa 6,500. Diba? Yes, wait. Yun yung explanation you need. Kasi add mo lahat, then divide by 6,500. Pero matrabaho. Diba? So, an alternative is that, what if meron ka daw data ng mga mean age for every college? Okay? For example, alam mo na yung mean age ng College of Arts and Sciences.
ng COED, ng COEX, ng SHEPS, and CVM, also ng casting. Okay? So, ang pwede mong gawin ay kukunin mo yung mga mean, kukunin mo yung mean ng mga mean na yun. Okay? Ng mga mean age na yun. So, less computation because we just only add the 6 data, 6 yung colleges natin, then divided by 6. Diba? So, it's just the same result, same mean age kapag ang kinompute mo is yung 6,500 divided by 6,500. It's just the same text. Okay? Naintindihan ba? So, subgroup means can be combined to come up with a group. Okay? Next, every observation contributes to the value of the mean. Ibig sabihin, lahat kasama. Hindi pwede, ay, itong data na to hindi ko siya sasama para tumaas yung mean. Bawal. Okay? Kailangan lahat kasama. Okay? Every observation. Hindi pwede mag-exclude. Bawal mag-exclude. Okay? Last, it is easily affected by extreme values or outliers. Ibig sabihin, kahit ginaligan mo sa isang exam, kung kukunin yung mean scores mo na class, ginaligan mo sa isang exam, kung meron pa rin mababa, hihilain yung mean pa. Okay? Hindi tataas yung mean. Okay? Kasi affected pa rin yung magiging mean age or mean score kapag merong extreme values or outlier. Naghihilain na pababa yung mean score. Okay? So, so those are the different properties of mean. Question? Any question? Utang minimum, kumilalakoy ka na akong bigot. Sino ang may tanong, guys? Naintindihan nyo? Apo. Okay, moving on. Example SOPs. How may the age of the COVID-19 positive patients we described, and age is a continuous variable, so we will use them. Okay? Ito naman, statistical table. So, ito yung sinasabi ko kanina na merong mean yung mga colleges. So, pwede mong gawin, solve itong mean ng mga apat na to, ito siya. Okay? So, yeah. Okay? To visual representation or visual result ang gusto mo. So, we will use the histogram. Okay? For example, this one. This is a histogram. We are establishing the shape. Okay? So again, balikan ko yung chapter 2. Hindi tayo nag-explain ng histogram, for example. Ito muna, tapos ito, hindi. We are establishing the shape. Okay? Ito naman yung example ng side-by-side histogram. Okay? So nagko-compare tayo or tingnan natin yung comparison ng dalawang ng histogram or shape ng distribution ng dalawang grupo. Okay? So we will use again the mean because our variable is age and age is a continuous variable. Okay? Sino ang may tanong? Okay? Moving on. Yun, that's the mean. Okay? So next is the median. Median, ito yung middlemost number, pinakagitnang number in a set of data which are arranged systematically. Okay? So si median, siya si pinakagitnang number kapag yung mga data ay naka-arrange systematically. That is from, let's say, smallest to largest and largest to smallest. Okay, so yung pinakagitna, and there are two ways in finding the median depending on the number of data. So either odd or even. Okay, kapag odd yan,
pag-add yung data natin, walang computation kasi yung pinakagitna, siya na si median. Kapag naman even number yung ating mga data, ang gagawin ay kukunin yung dalawang pinakagitna, then kukunin yung mean ng dalawa. So pag-add mo yung dalawa, then divide it by. Okay? So ganun yung pagkuha kay median. Okay? And the following are the different properties of the median. Number one, same with the mean, it may not be an actual observation in the data set. When? Kailan nangyayari na yung makukuhang median, wala siya sa data set? Walang nag-exist na data sa data set. Kailan? Kapag Jesse ako pala may kapag-lunch. Kaya nagal ko ng one. Anyway, share ko lang. Okay? Kailan nangyayari na yung makukuhang median ay wala siya sa dataset or hindi siya data sa dataset. For example, sa mean, yung nakuhang mean age is 36.5, eh wala naman 36.5 sa mga data natin. Si median, nangyayari din daw yun. Kailan? Anyone? Can you say delicioso? Okay. So kapag yung mga data natin are even number. Okay? Guys, are you with me? Baka pala na-disconnect na pala. Yes, sir. Okay. So, thank you. So, nangyayari na hindi actual observation si median kapag even number yung data natin. Sometimes lang. Hindi palagi. Ibig sabihin, for example, yung nakuhang dalawang median is 26 at saka 27. So, makukuhang 26 and 27. So, ang median natin is 26.5. And wala naman 26.5 sa mga data, which is okay lang. Okay? Next, it can be applied at least ordinal level. At least ordinal level. Ibig sabihin, pwede siya sa ordinal, interval, and ratio. But never yet nominal. Bakit pwede siya sa ordinal? Because sa ordinal, di ba meron silang order? Diba? So, probably, pwede mo kunin yung pinakagitna kasi naka-arrange na yan. Diba? Kaya, kapag ordinal, pwede si median. Okay? Let's skip the third. It is not affected by extreme values. Unlike sa mean, kahit meron kang outlier, hindi niya hihilahin pababa or pataas si median. Okay? Kahit madami or konti si outlier, hindi niya hihilahin pataas or pababa si median. Okay? Naintindihan? Naintindihan ba? Yes po, sir. Yes, sir. Okay? Next, it is a positional measure. So, kasi sinisimbolize na yung pinakagitna, middlemost position, hindi data set. For example, si Caleb daw ay merong exam or yung score ni Caleb sa calculus exam ay napag-alamang median. Okay? So, nandito kapag dinrap natin, ito yung score ni Caleb. Ngayon, si median, sinasabi niya, kapag daw inalis natin yung score ni Caleb, kalahati sa kanya ay mas mataas. Kalahati din sa kanya ay mas mababa. Kasi nga, siya yung score niya is yung median. Kalahati sa kanya, kalahati sa mga kaklase niya ay mas mataas sa kanya. Kalahati naman sa mga klase ay mas mababa sa kanya. Okay? So for example, meron kayong exam 1 to 40. Ang nakuha mo ay 35. Eh, di ba mataas sa'yo? Pero what if ang napag-alaman na that is the median? So, mataas pa rin naman yung score mo. Pero, kalahati sa mga klase mo, mas mataas sa'yo. When comparing to your classmate, kalahati naman sa mga classmates ay mas mababa naman sa'yo. Okay? Naintindihan?
So that's the concept of median. Question. May tanong ba? Wala po. Okay. Salamat sa mga nag-aaral. To visualize the result, of course, histogram pa rin. But it is most often used kapag skewed yung ating distribution. Kapag normal distribution, mean. Kapag skewed, for example, this is a right skewed distribution. So it is, we use the median. Okay. Next, yun lang, di ba? Next, last, si mode. So mode, hindi siya, wala siyang solving, wala siyang computation. This is just the most frequent data, hindi data set. Yung pinaka madaming lumabas. Okay? Yun na yung mode natin. For example, meron tayong 2, 7, and 5. 2, 7, 5, and 7. What is the mode? 7 po. 7. Kasi siya yung pinakamadami, right? What if naglagay tayo ng 2? 2, 7, 5, 7, 2. What is the mode? 2, 7. 2 and 7 po. 2 and 7. So, sa mode daw, pwede tayo magkaroon ng dalawa. Okay, pwede tayo magkaroon ng dalawang mode. Okay? At pwedeng tatlo or mas madami. Now, what if naglagay tayo ng 5? What is the mode? 2, 5, 7 po. Ano? Ano daw? 2, 5, and 7 po. Are you agree? It is not. Yes, Ah, sir. Okay? So, hindi siya 257 noon. The mode is no mode. Wala tayong mode. Okay? So, sa mode, pwedeng magkaroon ng walang mode. Why? Kasi wala naman nag-shine. Di ba? Wala naman mas madami. Pantay-pantay lang sila. Pare-pareho lang silang tigda-dalawa. So, walang most frequent. Di ba? Therefore, wala tayong mode. Okay? Naintindihan? Ano pala? Naintindihan ba, guys? Yes. Okay, so possible na wala tayong mode at madami yung mga modes. Okay? The following are different properties of mode. It can be used for categorical data. Ibig sabihin, pwede siya sa nominal, ordinal, interval, and ratio. Across all different levels of measurement, pwede si mode. So, pwede siya sa nominal. Okay? Kasi most frequent lang yung pupunta. Okay? Next. Or categorical data. Okay? Next. It may not be unique. Okay? Ibig sabihin, pwede siyang dalawa, pwede yung modes natin, dalawa, tatlo, apat, or mas madami. Diba? Same with the median, it is not affected by extreme values. Kahit madami kang outliers, hindi niya hihilain pababa or pataas. Okay? Unlike kay mean. Okay? So, let's have an example. How many the average ice cream flavor preference of respondents we describe? Okay, so to represent, we use a bar graph. Now, sir, balik tayo sa unang property. Sir, di ba kanina sabi nyo, kapag categorical yung data natin, or categorical yung variable natin, we should use frequency and or percentage. Di ba? Kanina, di ba? Sabi natin, tatandaan na gagamitin lang sa frequency and percentage kapag categorical yung variable natin. Tama naman. Tama naman. Okay? Ngayon, bakit merong mode? Okay? So, tama rin naman na pwede gamitin si mode. Now, what's the difference? So, the difference is, si frequency and percentage, ang pinapresent natin, yung individual category. Each category, dapat meron silang frequency, each category meron silang percentage. Si mode, balik tayo sa definition ni central tendency, isang number lang siya na nag-describe sa whole set of data. Okay? Hindi siya pwedeng, for example, this one, kahit categorical man yan, paano mo i-explain yung central tendency ng categorical? Diba? So, isang number lang that would explain the whole set of data. Okay? So, we will use
For example, here, yung mode is 11. Okay? Kaya walang data yung ibang mga yung each category because kung meron yan, babalik tayo kay frequency and normal percentage. Here, we are explaining the average, the central tendency. Okay? Naintindihan? Naintindihan mo yung difference? Yes, sir. Okay? Sino ang may tanong? Okay? I think wala. So that's another example. That's one. So that's it. That's the three different measures of central tendency. Okay. Are you with me pa ba? Yes, sir. Yes, po, Yes, sir. sir. So moving on with the measures of variability. So before we discuss, let's have first this diagram or figure. Assuming na hindi nyo nakita to. Diba? Sabi ko nga kahapon. Sir, pinakita mo na, bakit mo pa kami pinag-assume na hindi namin nakita? Sa next step, kapag gagawa ko ng PowerPoint, hindi ko muna ipapakita. Anyway, assuming na hindi nyo nakita yung raw data, okay? Yung actual data, okay? Then we want to describe the scores in statistics or grades in statistics of two groups. We have the male group and female group. And grades is a continuous variable. So we will use the, let's say, mean. Okay? So upon solving the mean grade in statistics of male group, ang nakuha ay 81. While the female group is 81. Okay? So kung pareho sila. Pareho 81. So, pwede tayo mag-assume na baka nagkopyahan yung dalawang group. Diba? Baka pareho lang yung mga grades nila. Kasi pareho 81. Kasi yun lang yung alam natin. Diba? Yun lang yung alam nating result. Okay? But upon reviewing to the actual data, kung mapapansin nyo, they are diverse. Okay? Or masyadong malaki yung variability. Diba? So mapapansin nyo sa male group, napakalayo din yung mga data. Mapapansin nyo kapag ginraph natin, layo-layo yung mga data. While the female group, lapit-lapit lang sila. But they have the same measures of central tendency. Diba? So ano ibig sabihin nun? So probably, hindi sapat ang measures of central tendency in describing data sets. Okay? Probably hindi sapat ang mean lang in describing the data sets. Okay? Doon papasok si measures of variability. Okay? Kaya meron tayong measures of variability. And variability ay mini-measure niya kung gaano ka-spread apart, ka-disperse yung mga values from each other. Okay? So, si central tendency, isang number lang siya na nagdi-describe sa whole set of data representing the center. Right? Si variability, isang number lang din siya na nagpe-present kung or nagdi-describe kung gaano lalayo or kalapit or ka-disperse yung mga data sa bawat isa. Okay, isang number lang siya na nagdi-describe kung gaano kalayo or kalapit yung mga data with one another. Okay? And we have three different measures of variability. We have the range, variance, and standard deviation. Okay? Yung variance, hindi siya ginagamit as descriptive statistical tools. Okay? Ginagamit siya sa inferential. Yung analysis of variance. So, mas ginagamit siya doon. Pero sa descriptive statistical tools, yung variance hindi siya ginagamit. Okay? So, we have two topics for the measures of variability. Okay? The first one is the range, the simplest among all the topics today, because you just solve for the range, just only subtract
the highest value to the lowest value or the maximum minus the minimum. Okay? Ganun lang siya, isasubtract mo lang. Okay? Now, ano yung sense ni range? Sabi niya, a much larger range suggests greater variation or dispersion. Ibig sabihin daw, kapag mataas sa range, yung mga data natin, malayo sila sa bawat isa. Kapag maliit si range, halos lapit-lapit lang daw yung mga data natin. Okay? To visualize, we have 3 different data sets. Kung mapapansin nyo, yung unang data set, 10 yung kanyang range. At kung mapapansin nyo, layo-layo sila. Diba? As well as the last data set, 9, ito, dalawang group pa, magkalayo talaga. Okay? How about the second data set, kung mapapansin nyo, 3 lang yung range niya at lapit-lapit lang sila sa bawat isa. Okay? So, si range, dinidescribe niya yung variation of the data sets. Okay? Nakuha ba yung concept, guys? Yes po. Okay? Sino ang may tanong? Sino ang may tanong? Okay? So that's the range. And the following are different properties of range. Hindi ko na makalimutan. So the larger the value of the range, the more dispersed the observations are. Kaya ng concept kanina, kapag malaki yung range, masyadong dispersed. Kapag maliit yung range, lapit-lapit na. It is easy and quick to understand because you just only subtract the highest to the lowest. Diba? It is a rough measure of dispersion or measure of variability because you're just considering 2 data in the data set, the highest and the lowest. Hindi mo kino-consider yung nasa gitna. Okay? So last, I think this is the last, we have the standard deviation. Okay? So standard deviation is the most commonly used measure of variability. Kung sa measure of central tendency, kasi mean ang pinaka-ginagamit, commonly used, sa measure of variability, si standard deviation ang ginagamit. Okay? At kapartner niya si mean. Asawa na yung mean. Kapartner niya si mean. Because, una sa lahat, hindi ka magkakaroon ng standard deviation kung wala kang mean. Bago mo makuha sa computation, si standard deviation, kailangan mo munang alamin si mean. Diba? Kung matatandaan niyo kung paano mag-solve ng standard deviation na sobrang haba. So, but anyway, why? Because the standard deviation, it describes the individual value, okay? Or it describes the deviations around kay mean. Ibig sabihin, si standard deviation daw ay nagdi-describe siya kung gaano kalalayo or kalalapit yung mga data around kay mean. Okay? Kanina di ba sa range wala tayong basis? Alam, dinidescribe lang natin na disperse or di gaano disperse yung mga data. Di ba? Here, for the standard deviation, meron tayong basis, which is the mean. So, standard deviation, dinidescribe niya kung gaano kalalayo or kalalapit yung mga data around sa center. Okay? Nakuha ba yung concept ng standard deviation? Or kung gaano ka-disperse yung mga data around kay mean. Okay? Sabi dito, it shows that the blah, 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 blah. Explain ko na lang. Kapag daw mataas si standard deviation, mataas yung value of standard deviation, yung mga data probably malayo kay mean. Okay? Or pwede natin i-describe na yung data set ay yung mga data ay malalayo. Kapag naman mababa sa standard deviation, pwede natin i-describe na yung data set ay malapit lang kay mean. So ito yung si mean yung nasa gitna. So yung explain na lapit-lapit lang, lapit-lapit lang yung mga data around kay center. Okay? Naintindihan? Naintindihan ba mga bata? Hindi naman mga bata, samulit kayo.
Sino ang may tanong? Guys, are you with me pa ba? Baka na-disconnect na naman ako. Kapag nag-disconnect ako, ini-end ko na yung Zoom. Anyway, seryoso, sino ang may tanong? Hindi. Naiintindihan niyo ba yung concept ni standard deviation? Yes po, Yes sir. po. Ay, thank you sa mga sumagot. Okay, to visualize, si standard deviation sa data A, same kanina lang. 3.338. By the way, yung mean ng mga to is 15.5. So it is here. 15.5. This is the center. So sa standard deviation data A is 3.338, which explains bakit layo-layo, or which describes bakit malayo yung mga data around kay mean, which is here. Okay. Another for this one, the standard deviation is 4.57. As you can see, it describes na malayo ulit yung mga data around kay center. Okay. This one, 0.926. Okay. It will describe again bakit lapit-lapit yung mga data around kay center. Hindi siya masyadong mataas. Diba? Naintindihan ba? Kahapon may nagtanong, sir, paano natin masasabi na mataas or mababa sa standard deviation? Okay? Wala tayong basis doon. Okay? Wala tayong, kung nag-iisa lang siya, hindi natin pwede sabihin na mataas o mababa siya unless kino-compare natin siya sa iba pang mga standard deviation. Pero, kung nag-iisa lang siya, wala tayong way to say na the standard deviation is high or low. Okay? Bakit? Sir, bakit nagulungan po ako? Kasi, ang purpose ng mathematics is describe. Diba? Under pa rin tayo sa descriptive statistics, which is already describing the data set. Okay? Ang gusto ko kasing malaman, guys, or gusto malaman ng tanong, which is I think kayo rin, is basis. For example, let's say this one, standard deviation. Kapag mataas siya sa 2, mataas siya. Diba? Kapag bumababa siya sa 2, sabi natin, bumaba yung standard deviation. Hindi, walang ganun. Walang nag-i-exist na 2. Okay? Walang nag-i-exist na 2. Okay? Because we just only describing the data set. Okay? And the standard deviation would explain better bakit malayo or malapit or mas spread yung mga individual data natin around kay mean. Okay? Naintindihan ba? Naintindihan ba yun? Naintindihan ba yun, guys? Question? Wala po. Okay. So the following are different properties of standard deviation. It is the most widely used measure of dispersion. Same with the mean, sila yung pinaka most widely used. Diba? Kung magbabasa kayo ng mga papers, puro si mean, puro si standard deviation. Madalang lang si median, si mode, si range, si variance. Palagi si mean at standard deviation. Next. It is based on all the items and it is rigidly defined. Okay, unlike kay range na dalawa lang yung pinakonsider. Ito, lahat may contribution. Kamukha kay mean, lahat may contribution. Hindi mo pwedeng alisin yung isang data para bumaba yung standard deviation. Hindi pwede. Lahat dapat kasama. Okay, let's skip the third. Fourth, the standard deviation is sensitive to the presence of extreme values. Kamukha kay mean. Kapag meron kang outlier, hihilahin niya pataas si standard deviation. Diba? Kasi, for example, nandito lang yung mga data natin. Nagkukumpul-kumpul lang sa mukha. Ito yung center. Nagkukumpul-kumpul lang yung mga data sa mukha ko. So probably, hindi gaano mataas.
or when describing the data set, hindi gaano mataas. Si standard deviation, mababa lang siya. Pero what if meron ditong data? Di ba? Ibig sabihin, merong outlier. So, ibig sabihin, hihilahin niya pataas yung value ni standard deviation. Okay? Gets ba, guys? Yes, sir. Okay? It is not easy to calculate by hand because mahirap talaga i-calculate si standard deviation. Di ba? Kung na-explain sa inyo sa MFW, I hope na-explain or yung high school, mahirap talaga i-solve si standard deviation. Ngayon, sir, what if hindi ko po alam talaga? Hindi ko naman kayo pag-solve. Kasi, meron naman tayong SPSS to solve for us. Diba? Meron naman tayong softwares na ini-integrate, diba? To solve for us. Yun yung purpose ng SPSS. Okay? Ano ba yan? Mga bata. Yes po, sir. Yes po. Okay? Balik tayo sa third. It is used to test the reliability of measures calculated from samples. Ganito ko siya in-explain kahapon. So what if gusto kong bumili ng mga bumbilya? Gusto kong bumili ng maraming bumbilya. Okay? Ngayon, merong nagbidding. Yan. Nagbidding ng 3 companies na nagtitinda ng bumbilya. Okay? At syempre, meron silang, for each company, meron silang sinabing buhay. Diba? Buhay ng mga bumbilya. Ibig sabihin, sinasabi nila, ay ito, tumatagal siya ng ganitong oras. Diba? Bago masira. Diba? Iba-iba, syempre. Ngayon, kung bibili ako ng bumbilya, alin sa 3 company yung pipiliin ko? Diba? So, of course, ang iniisip nyo ay yung may pinakamataas na mean, diba? Or pinakamataas na buhay na sinabi nila. O pinakamataas na average nila. Diba? Pero hindi sapat yun. Diba? What if bumili ako ng mga bumbilya, tapos hindi naman nasunod sa sinabi nilang buhay? Diba? What if hindi nasunod sa sinabi nila? Guys, mahina ang internet mo, pero I think okay. Diba? So, anong pwede kong gawin? So, ngayon, pwede akong mag-experiment. Diba? At gagamitin ko sa standard deviation. So, mag-experiment ako, kukuha ako ng mga samples for each company. Then, kukunin ko yung, i-solve ko yung mean. At the same time, yung standard deviation. Or mag-focus ako sa standard deviation. At yung pipiliin kong company, yung may pinakamababang standard deviation. Why? Kasi, kung siya yung may pinakamababang standard deviation, ibig sabihin, yung sinasabi nilang buhay ng kanilang bumbilya ay lapit-lapit lang. Diba? Yung mga buhay ng kanilang bumbilya ay lapit-lapit lang. Diba? Consistent. Diba? Hindi pa yung term. Consistent yung mga data nila or halos lapit-lapit lang. Unlike kapag yung may pinakamataas sa standard deviation, baka yung mabili namin bumbilya o mabili ng bumbilya ay hindi naman nasunod sa sinabi nilang buhay. Diba? So, ang pipiliin ko, yung may pinakamababang standard deviation. Okay? Kasi, siya yung may consistent na sinabi. At siya yung may reliable na sinabi or kiniklaim na buhay ng mga pamilya. Okay? Naintindihan ba yung example? Yes po, sir. Okay? So, for example, here we have a statistical table. So, ganito halos. Mean tapos standard deviation. Palagi ganun. Mean, standard deviation. Ngayon, what if madaming mean? Tsaka standard deviation, hindi na kasya sa isang statistical table. Pwede pagsamahin sa isang column yung mean and standard deviation. Lagyan lang ng plus and minus. Okay? And to present
the data, of course, we will use histogram. Here, yung side-by-side histogram, meron siyang mean, meron pa siyang standard deviation. Okay. Sir, pwede ko bang i-present yung data ko na standard deviation lang? Hindi. Si mean pwede siyang walang standard deviation. Si standard deviation, hindi siya pwedeng walang mean. Okay? Kailangan kapartner niya si mean. Palaging nandyan si mean. Hindi pwedeng standard deviation lang. Dapat meron kang mean. Okay? Ay, ito ata yung SATs. Okay? So, that's it. That's it, guys. That's the chapter 3. Sino ang may tanong? Ba, bilis? Yun na yun. Sino ang may tanong? Sino ang may tanong, guys? Naiintindihan niyo ba? Yes po. Ano daw? Kahit Opo. mabilis. Feel ko kasi mabilis, pero kiniklaim ko naman talaga mabilis. Binilisan ko talaga para hindi kayo antukin. Kasi kapag binagalan ko, aantukin kayo eh. Kaya binilisan ko. And I think, kahit mabilis ba, nakuha nyo. Yes po. Okay, thank you. And that's good to know. Okay, so wala na bang further questions? Kung wala na tanong, kindly open your camera. The attendance, the passcode for the attendance is sent in the chat, Zoom chat. Okay? Para kahit na-visit kayo sa lesson natin, ita-type niyo pa rin yung passcode. Kahit na-visit kayo sa akin, ita-type niyo pa rin yung passcode. Anyway, ayun, di ba? So, nung nagpa-open ng camera, tumayo na yung mga nakiga. Di ba? Di ba? Tapos nag-stretching. Anyway, so wala nang tanong,